Or at 1427. 1427, that's the initial statement. The fourth line, right? You see that? Is it the fourth line from the top, Council? Yes. Just keep the line. Just put your finger on that line. Yes, Council. You see. I want you to go to the fourth line of the very same identical paragraph at page 5. Go to the fourth line there exactly. In fact, there, go to the first word of the first line, of the fourth line. Do you see that? Yeah, but Sorry, which reads what? Thank you. Oh, it says thank you. I'm not thanking you, Judge. It says thank you. I know. It says thank you, Judge. But Follow. Can I just ask that we just identify the paragraphs and the lines just a bit more clearly? I'm battling to follow, so I'm not sure if the witness can follow. Yes, instead of saying the so fourth maybe, line. So maybe we can say second paragraph, third line, that starts with the word, whatever. That would help us. Thank you. You think maybe The other one. yes. And where's the thank you on the fourth line? On the fourth line, the thank you is towards the end of the fourth line and said thank you. It's paragraph 2. Oh, fourth line of paragraph 2. Oh, thank you. Thank you. Are we all there? Yes. Young and old? Okay. absolutely. Ms. Mengo, you will see that in both documents, with there is a quotation mark. kukhona ke ezazinto zingathi zizikoma kodwa xana ingabe zithethwa ngomnye umuntu siye sizifake. Yes. Ewe. They are both at the beginning of the word of the word thank you. Really see that? Ziphaya kanye phezu kwela gama liqala ngonobumba uti othi thank you. Yayibona? Yes. Ewe. And I'm correct to say you were using the quotation mark correctly for the line thank you, Judge, right? Ingaba ndinyanisile xa ndisithi ubusebenzise ezanto eziphezu kwalo elagama kuba ubusithi enkosi Judge. Yes. Ewe. You will agree with me, let's focus on the initial statement for now, that line. You will agree with me that grammatically, at the end of the word judge, on your explanation, you should be closing the quotation mark. Yavumelana nami ke ba emveni kweli gama lithi judge apha bufanba uvalile kwangezazi into zibonakalisa into ba ithethwa ngomnye umuntu le ndawo ebulelayo apha. Yavumelana nami ba phezukwela gama lithi judge usifamba usifakile ezazinto zizikoma sipha. Went yabona. Yes, I see. Yes. You do notice that you do not put that close quotation mark in the initial statement, right? Uyayiqaphela into kokuba akufakanga ezazinto ezibonakalisa into ba uyivalile ke ngoku lento ubuyicaphula. Ewe. Yes. And you agree with me that failing to close it that way is a grammatical error. Uyavumelana nami ke xa ndisithi xa ungakhange uyenze loo nto yokuyivala ngohlobo ibifamba ivalwe ngalo impazamo le kwindlela obhale ngayo. Ewe. Yes. I am not accusing you of any grammatical error. I'm making the point that if you go to the fourth line of the statement you wrote without this one, Andukutyholi ke ngokwenza ezi impazamo zokubhala kodwa uba unokuthi uqaphele kumgca wesine kwesi ke ngokisikhalazo sesibini osibhalileyo ngaphandle kwesi sokuqala. Ewe. Yes.
You will agree with me that you make the same grammatical error in this line 2, which makes the grammatical errors of the two documents absolutely identical. Uyakuvumelana nami ke into yoba nalapho kwesi sesibini uphinde wenza kwale mpazamo oyenzileyo kwesi sokuqala. Ithi ke lonto zombini ngoku ezi zikhalazo njengoba zibhaliwe zinempazamo ezifana nqwa ngendlela ezibhalwe ngayo. Ewe, ndiyayibona. Yes, I see. I want to put it to you and see if we can make progress, that it is not possible to make the same grammatical errors in two documents written at different times without reference to the other. Ndifuna ukukuxelela ke ndithi sendisenzela into yoba sikwazi ukuqhubekeka. Ayikwazeki lento ukuba yenzeke ngolhlobo ukuba iimbalelwano zombini ezibhalwe ngamaxesha ahlukeneyo phantsi kweemeko ezahlukeneyo ziphinde zibe neempazamo ezifanayo nqa. Ayikwazi ukwenzeka lento umuntu angakhange abone. Mna ndithi bendingenaso i-statement. Ndizenzele ndiyi-1 ndingenakopi. I am saying I did not have the initial statement. I did this on my own without having or being in possession of a copy. Lilonke counsel ukuphendula ndiyakuphikisa. In all counsel to respond, I am disputing what you are saying. That's fine, ma'am. Let's Kulungile. then go to the line where we were, where I think it was line 11 of 1427, which starts with, I was getting tired. Siya ke ngoku phaya kulamca othi bendidinwa. Yes, counsel, I've got it. Ndiyifumene? Could you please read that entire paragraph to the end? Ngakusifundele ke wonke lo mqolo uyokufika Excuse me, ekugqibeleni. sorry, I mean the sentence, sorry. not paragraph. Usifundele ke First lo that mca apho ufika apho uphela khona kanye sentence. Page 1427, Chair. It reads as follows. I was getting tired of his questions and getting uncomfortable, and I responded by saying I will give him a chance for him to observe. Nanku That's ke lo all right. mca siucaphulayo bendidinwa yimibuzo yakhe ndinayo indawo endenza uba ndingazivi kakuhle ndaphendula ngokuthi ke kuye ndiza kumnika ke ithuba lento kokuba aqwalasele. Could you read the sentence in the other document at page 5? On page 5, on the other document, Chair. On the current complaint. Yes. I was getting tired of his questions and getting uncomfortable, and I responded by saying I will give him a chance for him to observe. Bendidiniwe ke imibuzo yakhe ndinayo indawo endenza uba ndingaziva kakuhle ndaphendula ngokuthi ndakumnika ke ithuba lento kokuba aqwalasele. Do you agree with me that those two lines in those two different documents are absolutely identical? Yavumelana nami ke into kokuba yomibini le mica iyafana nqwa kwezimbalelwano zombini. Yes. Ewe. Could you read the next sentence after that one? We're still at 1427. You ended with the word observe. I want you to continue from there. Qhuba ke kule ndawo obuphele kuyo yokuba uzamnika ithuba lobaqwalasele kumgca olandelayo. Still on page 1427, Chair, it reads as follows. I did not know what he meant when he said he will observe, and JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Waqhubeka ke wathi bendingamazi into kokubana bekunga uthetha ukuthini xa esithi ndawuqwalasela ngoba uye wathi uJP mayithethwe inyani
andinaso isizathu sokuthandabuza izwi lakho. Can we identify a grammatical error in there? You say, I did not know what he might when. It means, do you agree with me that when one reads this grammatically, there is probably a verb missing? Uyavumelana nami ke xa sifunda lento yalomgca sikhona isenzi apha esibonakala into yoba siyaphosakala asifakwanga ngoba iphelelanga ivakali ngohlobo befanele ivakala ngalo xa sifakela gama lisisenzi. Uyavumelana nami? Ewe. Yes. This is, you will agree with me that this is the error on your version made by Kutlwano when she was typing. Uyavumelana nami ke into yoba impazamo le eyenzwe nguwe ngoba kaloku uKutlwano yena ebebhala lento ibithethwa nguwe ngokutsho kwakho. Ewe. Yes. Let's go to the same or identical line in the other document at page 5. And see whether you yes. would make the same. Would you please read that sentence there? On page 5, Chair. Page 5 now, the one starting, I was getting tired. Yeah. This. I did not know what he meant when he said he will observe. And JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Qhubekekile ke siphinda kwalamgca ukuba bendingamazi ukuba anga xa esithi ndawuqwalasela ngethuba ebesitsho wathi mayithethwe ke inyani andi isizathu sokuthandabuza izwi lakho. Do you realize that in line with your photographic memory, you make the same grammatical error that Kutlwano made? Chair. Uyayiqaphela na into kokuba ngokukhumbula kwakho njengoba uye ube nawo umfanekiso ngqondweni wento oyibhalayo into yoba uKutlwano naye waphinda wenza kwale mpazamo ngethuba ebhala efanayo kwezimbalelwane. I'm sorry, Chair. I'm sorry, Mrs. Sikhakhane. I don't mean to object all the time, but the record needs to be accurate. My notes don't say that the witness agreed that she had a photographic memory. If we could just rephrase that, I would appreciate that. Yes. Can we then, do you agree with me that the same grammatical error is made? Before she answers, let's dispose of this objection. And I think it is justified. And maybe, Mr. Sikhakhane, we should leave aside the asides. Chair, thank you. I will not use the word photographic memory. I interpreted it, but then I had to end because I immediately heard there was an objection, so I would kindly request that it be repeated for fairness to the completion of what I'm doing as well. Fine. Can I ask you again, Ms. Mengo, to read that sentence where we've just identified the same error, which is might, when read it in page 5 where you last read it. Ndicela uphinde ke usifundele apho ke kuye kwaba khona ke impazamo khona apha kwiphepha u5 ke ngoku lilembalelwano yesibini phinde kwalamgca. Page 5, Chair. I did not know what he meant when he said he will observe, and the JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Uteke apha andazanga ukukuba anga xa esithi uzawundiqaphela. uJP uthe inyani mayithethwe ndinesizathu sokuthandabuza izwi lakho.
Am I correct to say there is a mistake there in that you may have meant JP said, truth be told, I have no reason to doubt your word. ngaba ndinyanisile xa ndisithi ikhona impazamo eyenzekileyo apha kunegama eliye lashiyeka apha kwenye kule ndawo athi uJP uthe inyani mayithethwe andinaso isizathu sokuthandabuza izwi lakho kwigama elishiyekileyo apha esilungwini. That's correct. Kunjalo. Let's go to 1427 and see if what Kutlwano does. Masize ke apha ku1427 sibone ukuhlwano lokwenza. Read the same line in 1427. Phinda ufunde kwalamncamnye apha ku1427. 1427 trade reads as follows. I did not know what he meant when he said he will observe. And JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Kule mbalelwano ke yokuqala isikhalazo soqala uthi bendingazi ukuba anga xa esithi ndawuqaphela uJP uye wathi nyani mayithethwe ndinesizathu sokuthandabuza izwi lakho. You agree with me that the same grammatical error you identified in the document, the paragraph at page 5 of the current complaint, is the same error in the line you've just read? Uyavumelana nami ke into ba ikwafana lempazamo yenzileyo ngendlela amagama asetyenziswe ngayo nendlela ebhalwe ngayo ifana nqwa ke ngoku macala omabini kwezi sikhalazo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Right, I would like you right there at 1427 to proceed with the next line. I responded. Qhubeka ke ngoku kumgca olandelayo kwalapha ku1427 apho uqala ngegama elithi ndiye ndaphendula. 1427 trade reads as follows. I responded by saying this means a lot and it is hard to trust these days. Full stop. 1427 uthe ndiphendule ngokuthi ithetha okukhulu ngoba ke kunzima ukuthemba kule mihla. Thank you. I would like you to read it in the other document, Phinda uyifunde ke kwakhona Which is- kwisikhalazo esisesibini the current at page 5, the same line of the current complaint. phepha ngu5. It reads as follows, Chair. I responded by saying this means a lot and it is hard to trust these days. Full stop. Ndiphendule ke ngelithi ithetha okukhulu kwaye ke kunzima ukuthemba kule mihla. And can we go to 1427 again, the line after that, after the word these days, after the two words these days? It starts with Siqhubeke ke. around. Siqhubeke ke pha ku1427 kwakhona qale kwela gama lithi malunga around ngesilungu. 1427, it reads as follows, Chair. Around 1927, then JP said, maybe a few pics you send may serve as halfway proof, and I did not respond. Full stop. Ithi ke kwisikhalazo sokuqala malunga nemizuzu engama27 emveni kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa uJP uthe mhlawumbi imifanekiso embalwa enokuthi ithunyelwe ingabonakalisa noko noba iphela esithubeni ubungqina kodwa ke mna andikhange ndiphendule. Thank you. We read it else in the other document. Fundeke nakwesi sikhalazo current one. sesibini. On page 5, Chair, it reads as follows. Around 1927, then JP said, maybe a few pics you sent may serve as halfway proof, and I did not respond. Full stop. Nakwesi sikhalazo ke sesibini malunga nemizuzu engama27 emveni kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa
uJP uye wathi mhlawumbi imifanekiso nje embalwa engathi ithunyelwe ingaba ubungqina nokuba buphela ke esithubeni. Andaphendula. Thank you. Do you agree with me that those 2 lines in both these documents are absolutely identical? Ndiyabulela ke ngabe uyavumelana nami na into kokuba yomibini lemici esiqaba kuyicaphula kuzo zombini ezizikhalazo ziyafana nqa. Ewe. Yes. Could you read the last line of that paragraph, page 1427? Funde ke umgca wokugqibela apha ku 1427. 1427, it reads as follows, Chair. He sent me emojis of eyes and said he was kidding. Uthi ke lo mgca apha uye wathumela ke emoji yamehlo esithi uyadlala. I responded by saying cool. Ndiphendule ke ndisithi cool. Thank you. Can I ask you to read that line in the other document? Sicela ke usifundele The current kwesisesibini content. isikhalazo. On page 5, Chair, it reads as follows. He sent me emojis of eyes and said he was kidding. I responded by saying cool. Nakwesisesibini ke isikhalazo uthi undithumelele iemojis zamehlo esithi uyadlala. Ndaphendula ke mna ke ngelithi cool. Do you agree with me that those 2 lines are absolutely identical? Uyavumelana nami na ke xa ndisithi zombini ezogqiba ukuzicaphula ngoku ziyafana nqa kumacala omabini. Ewe siyafana. Yes, they are the same. Do you also agree with me that the annexures in the current document, the difference is that you have now written C annexure B1, B2, B3 on the current one. You agree? Uyavumelana nami ke uba ukhona ke ngoku ukwahluka apha ekugqibeleni ngoba kwimbalelwano yakho yesibini uchazile phaya ukuba ndicela niqwalasele ke ezinto ziqhagamishelweyo uB1 no B2 no B3. Ewe ndayibona. Yes, I see. Do you also agree with me that in both documents there are 4 identical grammatical errors that we have identified? Uyavumelana nami ke xa ndisithi kuzo zombini ezimbalelwano ukhona apha impazamo ezenziweyo ezifana nqa zide zane. The entire paragraph or the sentence that I've just read, Council. The entire paragraph, Ms. Mengo. Umqolo wonke lo ugqiba kufunda. I see that. Thanks. Ndiyayibona inkosi mhlekazi. Ma'am, I'm going so that we move a little faster. You still persist that it is possible to have an absolutely identical paragraph with identical grammatical errors when writing a document without the reference or without having the other. Sorry, Council, can you please repeat? Do you still persist that it is possible to remember or to write an identical paragraph or a paragraph with its errors identical to those of the document you do not have? Usamile ke kwelokokuba iyakwazi ukwenzeka into yobumuntu abhale ingakumbi ngalomqolo esigqiba kucaphula ngoku enze impazamo ezifanayo nqa ekubhaleni kwakhe xa sithelekisa nenye le beseyibhalile iyaqhubekeka ifane nqa nangona ungakhange ube nayo enye le yoba ukwazi ujonga kuyo. Usamile? Impendulo yami isafana nebendinikeza ngaphambili. My response is Usamile. still the same as the response I gave initially. I still maintain. What is the response, Ms. Mengo? Ithini My impendulo? question now. Kulo mbuzo ndibuza wona ngoku ithini impendulo?
It is possible. Thank you. iyenzeka. Could we then move to Sorry. the... Mr. Sikhakhane. Mr. Mengo. Sorry, Ms. Miss Mengo. Mengo. We have identified, as Mr. Sikhakhane said, 4 grammatical errors in Kutlwano's, in the statement that was typed by Kutlwano. Siphawuleke impazamo zane ulembalelwano ibichwethezwa ngukutlwana. Yes, Chair. If at the time when you compiled the statement now before us, if at that time you didn't have Kutlwano's statement, how come that there are not only identical sentences, but also exactly identical grammatical errors? How come? Ukuba nangaba ngethuba ububhala esi sikhalazo sesibini esi silapha phambi kwethu, uthe xa ubusibhala wabe ungenaso esi ebesichwethezwa ngukutlwana, kwenzeka njani okokuba iimpazamo ezikhona kwesi besichwethezwe ngukutlwana zivele zifane nqwa kwindlela ezibhalwe ngayo kwesi besibhalwa nguwe ungenaso esikakutlwana? Yenzeke njani leyo? Chair, I would have disclosed up front if I had a copy. I have no direct answer as to how that happened. Mhlali ngaphambili bendakuyinikezela impendulo kwangoko ukuba nangabana bendiye ndaba nayo lembalelwano ngaphambi kwexesha. Andinayo ke impendulo engqale ngqo kulo mbuzo. You say you don't have a direct answer. Uthe unayo impendulo engqale ngqo? Yes, Chair. Ewe mhlali ngaphambili. Do you have an answer which is not direct? Unayo impendulo ke engangqalanga ngqo? Which is the one that I gave, Chair, that I did not have a copy. I still maintain that. Yile bendiyinikezele ke ngaphambili ndathi bendingenayo ikopi yesi sikhalazo. Yile ke ndisahleli kuyo bendingenayo. Thank you, Mr. Sikhakhane. Ms. Mengo, could you go to where we were, 1427, the next paragraph, the paragraph after that, well, it's the third paragraph, that document, 1427, it starts with the word, then he later said, for time, can I ask you to read the entire paragraph for us? Kuphepha 1427 sicela usifundele ke kwesi sikhalazo sokuqala. Uqale ke kule ndawo uthi uye ethubeni wathi ufika apha ekugqibeleni apha iphela khona umqolo wonke. Page 1427, Chair, it reads as follows. Then he later said, I'm quiet. He then commented on the status on WhatsApp. He spoke in Xhosa, but he said I must take off clothes in the upper body. Then in brackets, kulula umtla, close brackets. I said they were not there as I wanted to get him off my back. He said, please. And I kept quiet. He then responded by saying he will wait, and I kept quiet. He then sent me a text saying, rubbed, as I had kept quiet. I sent emojis of a monkey hiding its face, and he sent me a text saying he was being cheated on. Dikatiwe in brackets. He also said I was full of tricks, and I responded to a text which he deleted, which he said, go have for now, then leave the rest for another day. Which I said I will do and kept quiet. I never sent him that picture. He kept on deleting messages, and he asked me if I am still taking a picture. He was getting impatient. On the same day, he sent me a video, which I don't recall what it was, and I did not respond, and he asked if I was sleeping, full stop. Kulomqolo ke uthi apha uye ethubeni wathi ndithule waphefumla ke kwi-status sam sika WhatsApp ethetha ke ulwimi lwesiXhosa esithi mandikhulule ngasentla okanye mkhulula umntla nankuya uyicaphulile phaya ndaze ndathi ke mna azikho
kuba ndandifuna uba makanze asuke emva kwam. Wathi yena ndiyacela, ndathula, waphendula esithi uyawulinda ke kuba andiqhubekekile nam ndathula, waze wathumela umyalezo yena esithi ndiqhathiwe. Njengoba ndithule ke ndathumela onkawana abaya bevale ubuso babo ngebuza into kokuba ingaba ndisathatha umfanekiso kusini na. Ndimbona ke ba ngoku uphelelwa ngumonde. Kwangale mininye ke wandithumelela ivideo endingasayikhumbuli ukuba yayingantoni, andizange ke ndiphendule. Wabeke endibuzile into kokuba ndilele na. I appreciate your eloquent interpretation into Xhosa. Thank you, Chair. But for whom are you interpreting into Xhosa? It's Because the my witness understanding. herself has read an entire paragraph which she had written herself in English. She has read it in the entire paragraph. I'm just trying to assist and see you whether you are not perhaps overusing yourself. For whom, I'm just trying to think for whom you are interpreting. into Thank you, Xhosa. Chair. Yes. My understanding of my duty is I must always focus on the completeness of the record. I would not want to be in a position whereby perhaps maybe this matter goes on review, then it comes back and says, but we only hear the English version. Was there no interpreter that was utilized for the matter? However, if Chair feels that I should not be interpreting what is written in English and being read by the witness in English, I can freely do so. But I'm merely doing it for the completeness of the record of the job that I'm currently doing. I can assure you that problem you are worried about is impossible for that problem to arise. All right, Impossible. no problem. So I think in the interest Thank of you. time, I think when the witness has read In the English. portion in English, Okay. there certainly is no need to No interpret problem. into Xhosa. Understood, Chair. You could say, reserve your energy, Thank you. because we're going to go possibly into the evening tonight. Thank you. All right, that's scary. Thank you, ma'am. Could you please read the same paragraph at page 5 of volume 1? Phinda usifundele ke kwalomqolo umnye apha page 5 kwisikhalazo sakho sesibini, andizusitolika ke uyaqhubeka ngesilungu. Page 5 on paragraph 8. Chair, it reads as follows. Then later said, I'm quiet. He then commented on the status on WhatsApp. He spoke in Xhosa, but he said I must take off clothes in the upper body. In brackets, kulula umhla, close brackets. I said they were not there, as I wanted to get him off my back. He said, please, and I kept quiet. He then responded by saying he will wait, and I kept quiet. He then sent a text saying robbed, as I kept quiet. I sent emojis of a monkey hiding its face, and he sent me a text saying he was being cheated on, ndiqhathiwe, in brackets. He also said I was full of tricks, and I responded to a text which he deleted. He said, go halfway now, then leave the rest for another day, which I said I will do and kept quiet. I never sent him that picture. He kept on deleting messages as he asked me if I am still taking a picture. He was getting impatient. On the same day, he sent me a video which I don't recall what it was, and I did not respond, and he asked if I was sleeping. Full stop. Ma'am, is it your view that these two paragraphs are identical? Ingaba ngokwembono yakho ungatsho into kokuba yomibini lemiqolo iyafana macala omabini? Iyafana with a grammatical error of a word that I've just noticed. It is the same with a grammatical error of a word that I've just noticed. And that would be the word quiet and quite. It means there is a difference in the first sentence of the one you wrote. Well, Kutlwano wrote is written incorrectly. It's quite. And the one you wrote is corrected as quiet, which is the right word, the correct word. Is that correct? Is that the same? Yes, I agree with you, Council.
Ndiyavumelana nawe ke ngeli gama linye endiye ndalibhala ngohlobo lululo uXolani wabe elibhale ngehlobo lurongo. And finally, on this point, the other difference you will see is that page 6 and this paragraph where it ends in the current statement, you now attach what you say C annexure C. Siyabona ke apha kuphepha u6 kwesi sikhalazo sesibini uyasibonisa uba sijonge kwinto eqhagamshelweyo ebhalwe uannexure C. Yes, Council. Ewe. Do you agree with me that in attaching the annexures, you have made it much clearer where the attachments are in the document that is the current complaint? Ingaba kunjalo okokuba kwesi sikhalazo sesibini uyenze yacaca kakuhle okokuba ezi zinto ziqhagamshelweyo zindawoni kwesi sikhalazo sesibini. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Thank you, Ms. Mengo. Chair, I see that it's tea time. It's maybe the time to adjourn.